Hello all, so in today's class we will see how to calculate the value of HNR. So we have seen what was HNR in last class. So that is the number of combinations of n different objects taken R at a time where repetition is allowed. So that is the number of combinations of n objects taken R at a time with repetitions allowed. Or you will have a multiset of the form infinity dot a1, infinity dot a2, so on infinity dot an. So here you have n objects. Now out of the n objects, you have to choose r objects at a time. So we will look at how many such multi-subsets are there. So given a multiset of the form infinity dot a1, infinity dot a2, infinity dot an, the number of r element multi-subsets of this set is called as, so that is the value of HNR. So HNR, that is the number of r element. So if this is M, okay, so that is the number of r element multi-subsets of M. So let us see how to calculate the value of HNR. Now for calculating the value of HNR, so we will do it using a specific example and then we'll generalize using that. So the question is, so there are three types of sandwiches, namely chicken, so denoted by C, then fish, F, and ham, denoted by H, available in a restaurant. A boy wishes to place an order of 6 sandwiches. Assuming that there is no limit in the supply of sandwiches of each type, how many such orders can the boy place? So here there are three different objects. So you have a multi-subset of the form. So we have, so let us see the solution. So we have the multi-set infinity dot C, so C denotes the chicken sandwich, then infinity dot F for fish, and infinity dot H. Now the problem is to, so you are having three objects where any number of repetitions are allowed. Now out of this three objects, so I have to choose 6 at a time. So we need to find the number of 6 element multi subsets. So that is our problem.
So the boy wants to place an order of 6 sandwiches. From 6 chicken avam allengil 6 fish avam boy edukuna order allengil 6 ham avam, or it can be 5 chicken, say 1 fish, or 2 chicken, 2 fish and 2 ham. So in the 6 orders, so there can be repetitions. So the chicken, fish and ham, they can be repeated in different ways. So our aim is to find what is the total number of repetitions. Now ഈ repetitionsനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ represent ചെയ്യാം. So then using a bijection we can find out the number of elements in this multi subset. Okay. So suppose so let us take example of few orders. So some of the different orders are so example of some of the different orders are, so let me put it as a table. So you have chicken, fish and ham. So I can have an order like this. So you can have 2 from chicken, 1 from fish and 3 from ham. Then all 6 can be from chicken. So here there is nothing. Then 2 can be from this. Then 4 can be from this. And I can have 3 from here and 3 from here. Then you can have then you can have 2 here, 2 here, 2 here. Now whatever is the order, okay, appo so നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഡറിന്റെ പാറ്റേൺ. ഇതുപോലെ പല പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. അത് ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് മൈ ഓർഡർ, ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബൈനറി സീക്വൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്, നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ലെറ്റ് us fix this order chicken, fish and ham. Okay, now if order is there in that particular category, let me represent the order as zeros. So let the orders be represented by zeros. So here corresponding to this first order I can write a binary sequence like this. From 2 chicken sandwich വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 0 വരും. So these zeros denote the chicken sandwich. Now once okay ഇത്രയും chicken sandwich മാത്രമേ ആ ഓർഡറിലുള്ളൂ. Then what happens is we look at how many sandwiches are there of fish. Now from C to F, so we can call it as a transition. നമ്മൾ F ന്റെ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ F കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ H ന്റെ നോക്കാൻ പോകുന്നു. So whenever there is a transition, so let us denote the transitions by 1. So transitions are denoted by 1. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ 2 സാൻഡ്വിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തു, ഞാൻ അതിനെ രണ്ടും 0 വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. നൗ ഐ വോണ്ട് ടു look at how many fish sandwiches are there. So let me denote the transition by 1. അപ്പോൾ ഒരു fish sandwich ഉണ്ട്. അപ്പോൾ whenever there is a count of sandwich, represent it as a 0. ഇനി again there is a transition, so denote the transition by 1, and then 3 are there in ham. So the first order can be put in this form. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറിൽ ചിക്കൻ ആണ് 6 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ I am representing the 6 sandwiches by in the first category by 6 zeros. Now after chicken there is a transition. So transition represent chicken to fish, represent the transition by 1. ഇനി F ൽ ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് I am not putting any zeros. ഇനി I'll go to ham now. So I'll represent the transition by 1.
ഇനി Hൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So the second order can be represented in this form. ഇനി third order, okay, there is nothing in chicken, so there are no zeros. So ആദ്യമേ transition ആണ് വരുന്നത്. So first place you will have 1, then there is 2 fish, so represented by zeros. Then you have a transition from F to H, so which is represented by 1. Then there are 4 zeros. Now ഇതാണ്. അപ്പം ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേൺ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും there are exactly 6 zeros and exactly 2 ones. അപ്പം zeros denote the number of your orders. അതെല്ലാത്തിലും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. 6 ഓർഡർ ആണ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ട്രാൻസിഷൻസും ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ആകെ 2 ട്രാൻസിഷനെ വരുള്ളൂ. So this is a binary sequence which contain exactly 6 zeros and 2 ones. So we can form a bijection from the set of multi-subsets to the set of our binary sequences which contains exactly 2 ones and 6 zeros. And now we know what is this count. Okay, so the number of such binary sequences will be, so there are total 8 places. Also out of 8 choose 2 places at a time. One ആദ്യം fix ചെയ്യുക. That can be done in easy 2 ways. So this is the required number of orders. So that is how we solve the problem. Okay, so in this way, okay, so denote orders by zeros and transitions by ones. So in this way we find that every order of 6 sandwiches corresponds to a binary sequence of length 8 with 6 zeros and 2 ones. So therefore the number of orders, so therefore by bijection principle, the number of orders will be equal to the number of binary sequences of length 8 with 6 zeros and 2 ones. So that will be equal to 8C2. Inni nammal, so now let us look at what is H and R. ഇനി ഈ 8C2 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ 8 എന്ന് പറയുന്നത് 6 plus 2 ആണ്. So 6 here denotes the number of orders and this is the number of transitions. So if there are n objects, so there will be exactly n minus 1 transitions. നമുക്ക് 3 object ഉള്ളപ്പോഴാണ് 2 transition വരിക. അപ്പോൾ n objects ഉണ്ടെങ്കിൽ n minus 1 transitions ആയിരിക്കും. And this is your R. എത്ര എലമെന്റിന്റെ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ Rന്റെ വാല്യൂ ആണിത്. So this will be n minus 1 plus 1 R. So 8C2 is again equal to 8C6. So C6 എന്ന് പറയുന്നത് again R. So therefore H and R is equal to n minus 1 plus R C R. So this is the number of transitions and the number of elements you have to choose. So since 8C2 and 8C6 is the same, so this is again equal to n minus 1 plus R C n minus 1. Both are
equal. So this is the value of HNR.